I couldn't talk with us for Gad Mila Falte. So good Abbott's down in Mlachlia, Tushker Flaklia, Clehe Canish O'Connor Cup, Orhe a Gourmet Food Parlour, either DCU agus Old School Limney. Well, Marichin Shimonson, Tefirdas na Graffiki, Ha an Vashtage Titum, Ha Loss or Gruma Hohen, agus Susnomid left for in DCU, agus Kimid and Sonid, Akamak and out, Nart Realta. Idir chunte eil réalta bhleachlí ar nos Larn McGee Laura Hortnú an bhí a Vicky Wall agus gan out Sarah ó úntach ar fad ó bhuio agus í sinna gimmert ar imman na Carnoige. Banistóir Peter Clark gan out é siú buintach le facsra Cabantílí chomá. Maid le fuair an UL Old School Limní mar se agus ar ístar an gcuichéan a Nart imróí idir chunte eil sochomá. Ní mar scalaí gan out réalt chorcaí an son imman na Carnoige. By gan chugga idir í héin agus lán chomhlí DCU. Dálan scéal tá cúpla ahrú ar an bhfuaran sa. Tagan ibre fé héin Roisin Ward isteach, tagan ibre sé Anna Healy isteach, agus ibre fé cargam na scéal Sarah Murphy tagan sí sin isteach. So raibh me tríd na hathrathe sin ar hostíon an cluthe ach sin fuaran DJ Collins. Agus Címid an son na fórna taobh ach árán na bhíon na gcuine dúis. Well, gan out around the Vian, Canton son, agus muid a fáil tulamh chun trudan so, agus caffar rá sé chéadú dumsa bheith amach an Abbott Sounds morning bhreanáin amach am haunta na the Roshan sa hana a bhar ach cad é seo mar áis a bheith ar fáil ag fórne Pelle, Omána, Soccer, gan out an Linsnáb, in naca chomá. Cad é mar áis an sa an Abbott Sound? Tá chuirte mar agus camerán í roman seo rihanneach iridach ítach mar spruch le baint amach na fórne Gimmerton segan deir seachtainna agus chomáile sin leis an sneachtas choirt bhíanaach san stem a bhúil an tír an teachtain scaite tá sé ítach eiceil goil áisinaí mar seán gur féidir an comir sa riocht gan éon bhail chorain rud agus chomáile sin sé ítach eiceil leis na himmorí tá amachán den na canílacha fíorhaán agus slú bre tucinn seo le fannacht san seaán. Catain Kimid Roint and Schlacht son ar an Barker and Dev Howell and naca leis na stocha na PC Fogricht and son ar an Dev Howell gur GA.ie a channeob hamid ar stáisiún YouTube TG Carr agus anáhasarn an cluthe canis ó Conor Cup orthe Gourmet Food Parlour a chur ar fáil gan dát na himróí is fearr so rád tríú levéil na hoscoile ó UL agus ó DCU. And now Hogan Dower and Saiger Chéile a gléthe canis an trachomórtas chomá. So anach na cuir chéile agus gan dát mar bhís rá níos tuisce neartimróí an sa óirne idir chunta agus duine sa críndíreach istigh san óméocht an san DCU an scéal gansathe buíoch agus san UL gansathe bána seochuin Vicky Wall gan dát léach na mí mar sí fós a trabhfuil Ryan spáise céinis casa sí leis stigh seochuin Larn McGee. Imróir Lorna Park ó chrochaí cíl mo chuda. Réalt bhleachlí ach an adóg séite agus kick amach. Séir kick a bheith an son agus in chéadúr dún an sa Fiona McHale eiscint ar ní roid. Fiona McHale na stig an counts an tucadro Seána Kelly agus Seána Kelly nishe trabhfuil a ráhfuil a smuide, a ráhfuil a stigde agus an ráhfuil a stig sin Aisling McCarthy. McCarthy fós amach níos an látasach. Emer Scally pass is stig ach sin garhamach ach tagan sé amach a ríscadí Scally agus ar dunnach fiála sin bhfuil a reigle sin immert agus an count of fós a cup le Howley agus ar deir an count on a casa agus aníocht ar fada score ó Grace Kelly agus sinna chéad ceann na neomh the UL. Ítach ar fád Marcus agus rís feic mís nachhfuil mór an spáis an sin gona himmorí leis an glúiste a chruthúach. Súnta sagach Grace Kelly an sin ar híomh amháin agus ar híomh DCU chomátá Jiffar Níomh Kelly
has be an chogal le feiceáil idir an bhirteach an sin burt imar le muo. Ach níl leis an áras a bheicimid sin leis an luas a se glyfa. Tá trí glyfa imrig na canaí seo le gáil nuas ach tá sé dochart in ar brandmuid an seo luas a se glyfa agus chola onsaí a gáil sean sin agus an láideocht an cuacht le feiceáil. Go díreach bhí sé leirtan sun níos luúthe maidir leis an áis an tá an Abbottstown an gur go díal ar fad is an goléim fan mí leis an éireacht son agus ceann an son ach an ceann a buil sin a postíí ar deir te fear an gúil ach a stormgrab réal an bhain táistá Emerton son nes sé a ró agus tu míid thnáis agus beag éireacht ar scór agus a choríis mar derm de bhar na háistan so is cé go húntaach is a an gort Nart spá seán agus ní léon leis scéal an echar na nón stormeme agus an snecht ar fad ní léon leis scéal sár chaidán pelle eiscint an sahanneomh agus an count an feite agus an chéad scór in jobh ó DCU agus an count an feite ag Aisling Maloney. Agus táhaach má feicimid a rís an sin Fiona McHale tá muid a feiceil go sé gimirtar an glíhan an sin te an ábhah sí le feiceil a parca go muo ach a trealaíonn sin den ábhar na gapal ar a glíhan an sin ach cafarrág Aisling Maloney béir absúla chuine le sin margus a rís héna sé fáte an sin go lechanis agus níl an áras buor imráir tá irid sin taíici go chalí nachhol gimmert idir chundé le idirbheannach go síntar ach le trí bliana nuasanis. Agus Lewis Rimmers a chuthe go raibh coppla ahrú ag fuirniuil agus mit fuha sanna gan second an munis leis an immer te seochuin a rís Aisling McCarthy a bhí an eáach ar nonsaí Rimmerseach anna gramú ar fadan san ó Lia Caffrey agus an count an sciorn sé an dalmh agus cén cinenne bheith an sohagan. Idir go gafiín ní roid an ardam ach mar deirm na hathrathe son do UL sna takathe tá an Anna Healy isteach an áit Joanne Craig tá an Sarah Murphy fithe ceathir isteach an áit Shauna Malloy agus ar deireann son sna tosathe Roisin Ward ar féin ar drom siúd tagann sí sin isteach in áit Emma Needham trí ahrú de UL gan éon ahrú de DCU a chlár a scór agus íocht an son ag sin an na chica tá bháta stig an son na méle bháide ag ímar ní efa agus dinta go maithe sin inis an chéadú dún Hannah Hegarty eiscintear ní roid agus pasta go a sin agus even Cleary ar cúig dégar drama ceach a gimmert hir an son nish. Ross idir Sarah Rowe agus ar deire dunnach foul an son. Níor dunnach dar leis an réiteoir agus dinta go maith an son na chéadún an Sarah Murphy eiscin tibir fithe cara drom siúd agus dinta go maith ché in áigró. Cénta agus a ggéir bheith an tasíonn sin má sinna bhd a bhachtú ggéir eice le éon chosantóir agus go háir luas a chlifa le cínta go máiste chu brúáin seachas ligint go selam léir de titim go imar cosa le Sarah Rowe an sin. Anna rúthar ar fad dinta an sá ag Balmore Lorna Park Louise Ward an chuir deire garthamach an son. Dinta go húntaach ag lán chúlaí DCU Katie Murray. Sa crum an sá ha McGee pass live a trasna dro Niamh Kelly. Agus a ríist seo chuin Cleary trasna an ghort. Deirdre Geaney. Son leis an roig ó Maloney agus beidir róláidir a bhfuil ní dinta go húntaach ar fad an son ag Sheridan. Aisling Sheridan a casa inis ró casan si. Ryan Spás coithe de féin. As live inis na muffin lort. A casan so dinta go maith ar fad an son ag Muir Atkinson. Counts an chur trasna dro Lauren McGee. McGee a fechach an cín. Ní léana Sarah leis stig mar se. Amach le Sarah Rowe. Rowe a casa. A hanó míocht an son. Dinta Laura Rogers is míáile. Gan Chiari. Sinish. Aisling Maloney. Captain DCU. Leroy de Kit. Fadín sí leis an gaunsa. Well, Curshi ceann ísleisteach agus sin dinta go mar fad nish. Seo chuin ar an sí agus bhfuil scór fight an son. Well, níl sin lagíireach machsamach an son. Gur Niamh Kelly bhí híos leis an gaunsan. Agus caharrá freisin marcus nu tá de Brandon na himráid tá teachta mahan sin daim sé eismin ó Niamh Kelly go sciopin sin le líród íseal tá siad tharbh clisin sin tuigann siad mé tuirsear chuid go na himráid trééis na chluhéile tá imreacha go dtíir seachtainna cá siad an cinna ceartaí ana gan am ceart agus óanta má hit an tuirse ruí mar sin isteach lifa ní féidir sin éana ach is cosú go an dáir an tharbh chum leis na cinenne sin atá tuci ach an géadnú mit an chlifa.
Druk kick macha bhí an son ó chuomh mór agus dá bhar son. Slasa kick the blina bhí an the DCU ach níor ag rováil son nach an aird so mar se chuinol scoil limní I trá le. Chaston so agus Sayers gan éon tanta tá Laura Rogers nish trá le. It's Curnchin counts and sheer. Ocean Howard ever féin ar drum siúd ach trach count squeaked and son ó Grace Kelly. Ach an Iroig and so well Iroig agus dinta go maithig Scally. Scally tungin counts and on the Havoider father sting Mel Voigs a reach. Pecho and son ó Imerní Efa is time go be Fiona McHale. Lech we o ynistach leis an géad iirecht. Agus an son na de cé honnig isteach leis an tarna iirecht ach úntach ar fad ó chúlbar DCU. Dachráid Marcus agus dúirlam an sin gannearna sé tríú cear háil ítach in dhéanamh bhí sé de gimartán agus is cínta go sé de brehanne ar dúirt sinnarí tá kick amháin fáte an sin an air agus an darníirecht an sin sábhailt an sco. Vicky Wall and son. Díhel bú agus an obair ar fad ó Ashin Kelleher. Chucaí. Is na déir ó sí ó líochta in an scoil limní. Sin sí úntach an son ní roiid a bhaint ó Vicky Wall. McGee and son Rolloider ar Shauna Kelly. Agus an adóg séite agus sin tré a háil le Lauren McGee agus an clíon imríonn sí an clé feice mi de. The Crocky came a nu gan doubt the black clear. Agus an physicúla sé agus ní leisgurí héna chahabh isteach. Cínta agus near taithí a thar chomás is cínta go sé san nuileach. Ní an airs faoi imrinn si go láidir sin change seach crua. Agus chaharrá ní clifa salach tan sear churbach. Tastíon mna himirí seán bú a hacha agus tuigann siad go gaha siad an íral sinna chuirte go train. Well, deir seachna O'Connor Cup ar an gcuichéanna le Convic Gúr. Deir seachnam lán a bhíon a gceist agus neart cluí eile ar siúl. Agus na bótaí leithcheanais bhí bu ag UL ar UCC agus DCU. Go lecha ó bhlaclí ó his a bóthir UCD agus sin scór crín feite ag Emer Scally an chéad scór de sin an sainmh. Agus cuimhnín Seán Marcus sé an cúigúr as a chéile go ollscoil limnaí an seán ó UL a bheits a glyficeanais. Tá sé de ggéire chuir leis ach bhíoch Emer Scally gimmert le ollscoil churcaí. Agus nuair bhúil siad UCC an nura sí tháinig amach ar mhór an sin agus í gimmert a ollscoil limnaí a spéisi gur an rud céine dhéana ríist am léana agus í fósa duna stáidir. Go dtíreach Emer Scally bhí sí hen a hen. Tá chéine sin nurig. Gine cólacathe ó UCC. Is sé féchan chun cína casaisteach is tinta go maithe céag Maureen Atkinson and son. Maureen Atkinson an eiscéal ach seochuin inis captain na fórna seochuin Maloney tuairt fé scór agus sin annig gic. Drach trín idir na postaí ó Maloney. An alínta agus tá stílar letheice feicim mu daoine tá sé gimmerte tippedáran an rud cinna le feiceáil ní héanaíontas gomach imar na bliana go idir bheannach fátecha agus an sin an bóta caite go cóleacha agus cóimróí ar fud na héile an nura ag réalta fel na man ach scór an táhachtach go hardstration kick séir an sin a bhí fáte Emer Scally. Go bhahan son nó Wall agus McGee a chu deire McHale an sin deis san na cinní slúthe ar scór a ghailte ar bhaid a ghailte. Havoid a ríist Imerní Efa sa bhaide the DCU. Agus haar Nashlin Marchand fel son ar Fiona McHale fechan sí chun cín. Agus well ní léon ar fáil Marchand ten sí fada agus sin ceann má agus anóíocht stigan son agus dinta go má dosach bhar ag Laura McGinley sa chuine de DCU ach ar deire Fine Roisin Howard and Councils, Curnchy and Council Trasna, Nish, Nat Sposh, again Rogers a fechan chun cín. Pass her nash, stach sa chuine dro Grace Kelly an na hawn ar fada stigan so cé thuúrig fé scór, well túrig an Calín so fé scór, sinní Shauna Howley is gomaithe cóin na postaí dó a hen before she sa chlé leithcheanais. Arás anmar fád agus rís cuimhníonn seo canín bhína gimmert sa maióach nar bhí sé mar vinnar an sin bhí sé mar chaptain ag na minar trí bhliain hen tá an scilecha an táú chamála sé neart muoín le feiceáil ag na himóí le mar agus tá siad sásta tuairt faoin scór nar áintead an deis agus sin bhd a bhééis táta nach mééis de brethir éon imar amháin béidir 5 ag DCU ar bhealach mééis de brehan imach ar Astrid Maloney. Go dtír cháfuointe Fighting Ashimoni, Hoffinta fighting DCU's first shot Rishti, Hashi Rit, or Lordy Ryan, Maloney Fosamach Lea Nish, and pass on the stack because Begani me Creena. So I'm great real advantage to Kegs, the horse on her Nash Lynn. Agus is fair to be sure all to avoid the Dogashin Council.
Sinead, well, look, camera on to do brahar imor, but to get brahar imor cos last year only mar a gunny been a tarriek agus been shin on towards fui. Achas intach an rud mar cheannar a chomá le bhain, tá Lara McGee go her bar in Shannon Lar Park chomá, agus níomhach in intasarm damach beidir Fiona Michaela teachtamach an súla chuin eile sin agus beidir stop for lei. Alan Johnson fight ticket. 3 pointe inis fight captain the forn and Sahanov. Agus reached on the kick bra crane. Agus stíl all in the kick on the kick in the Sercana. Dian no mechten son Laura Hurt agus cuibe more survived the old school limni. A rimse exul kick na machake. She tresh machter clay yes. Agus reached Narthrow or Foilike. Peshke counts on a while stick. Agus Puerto go hall and father get Grace Kelly. Hallo to Kisha. Harawa Killa stick there. Harashi Fain. Right. Omaka came on a sha. Omaka came on a Meor father Grace Kelly. She owned to her father and counts on the right to the support. On the prime when Shen fought. Agus Kahara on Huston Chama or stop play him or Fion Lewis Ekin Shen at towards Fui. Ach is fear Hivens to get the reach. Fek with Leah Caffrey. Marianne and Shilabalo Clea tapped and Tossie and Shen at Shawach and Keen. Tanya takiach le fall marker Shen rather thought towards Fui Darrell a couple of the nose. In Moria Galbage Burton Shore and Akela. Council Ishel only of Kelly is that. Tagan Chahamach and Ishan saw draw on to Sachar is Meon son the third row. Countella or for each and 3 keen initial for the DCU. Agus níl an áras faoi le Clifford Town and Shen níl mór an atar ban Shen as ní dólan hoi bearna an war atar bigadera be sé súil go gínte siad faoi na dram na deis na Shen cínta. Kelleher a casistach. Agus an son. Beidir raibh an táile an son beidir go dug sí gúil in mí gleachach ach peisce a reigle sin gléthe reigle Larry Ryan pass huithe sin agus Laura Rogers aimseice Banchiri Harawa leis stigde dinta go ma sin úntach ar fad is táilm gurbí Howard a bhí híos leis sin in si úntach annig lic ar fad ach ar deir brisin sé sin sias ag seochuin DCU seochuin Hannah Hegarty mach le reints básacha inis amach a dro Lauren McGee a fechachan cín ha trúr old school limní here and son agus a dírig well gan éon spás an échar a hágant agus ar deire dinta go húntach ar fad a stig an son agus seochuin a raig le Sheridan Ashing Sheridan din meisteach ar bhaide tugann sin pass a dro wall chun sin counts an amach dro Atkinson agus a rash a dro wall ach scursi ag an neomad cinúnach cos das a sleanú wethe agus Meon son le wall mar indar go maith an deis son a chohúdach hen Se an bhíán sin agus chaharrá dúsaid an spás go maith tháinig siad amachchas a garneil sin bhí Vicky Wall a fannacht ar a bás an sin agus mar lumaid an sin is cínte go an obair chrúis sin a chuir se ach tá chosint go maith ag go limní tá siad an aigre agus hiá cin fámach siad arás gan cúigú as a chéile ag glyficeanis chuirn i chorthú go maith. Gabíireach an siad ar tóir cathrú chun a cúig blian choíireacht óntach ná limní DCU na chuine son chun búte go son le tamach gan dá a cháhíle san éis a 10 a héineag 3 chin as a chéile cá agus stocha gorta ar líd a DCU le couple blianos tá sé tríis na deire seachní a rihinteach níl tríis a bheith ná an dul níos fuidir ná son peisceile a raig linn an a ruúthar ar fad an sá óhil go limní ar deire Rogers a chur san trasna agus ar iirecht an sá Emer Scally agus a méle bhaide ní efa buite sin agus an sol leis sin nasó sin róláide de McGee agus Nish Ross idir McGee agus McHale a bhuachan son agus a rís a caiinfe McGee ní slúthe a bhhaire agus sé hin stíle ha ceach caihi sí bheith cuaramach. Caihi agus Chapman a gur leirt le hén seo agus an leir in na maithigach is tócha beidir tic curlan a hanamach dearn go bheith seo an rá dearnach bheith tucha dehan sin agus níl an áras faoi deir siad a gúnaí mata de gáil buile thuirca ní hé an dhéanach mise margus ach tá daoine trééis rá mata de gáil buile thuirca duna híns ná déana os córéiteóra agus sin rud amhána tá déanta faoi ró an seo ag Laura McGee. Simúla gáin chuig Angie McNally críndíireach isteach an son an focail a bheith céile láran agus ní dóim gur féidir na focail céanna úsáid ar an air ach an raibh an teachtrach céanna úsáid ag Angie McNally ag sé sin láran túair air de tain caiú bheith cuaramach mar ní hastíom ha Lauren McGee a chaúinte feic den an peisce pass Crean an son agus a ríist i breféhéan ar drám Roisin Howard an Hebredáir nach sí trééis bheith feicálas a chléthe
agus í dírig na líróidí crinne son a churisteach a dro Emer Scally go háir agus Grace Kelly. Díomh Kelly in is seach le an spáise cé a chuéis ní léana tacht a gúna bhirthe. Agus Kelly a tuairt fé scór agus an council na méil a bhaid agus brisin sé sin agus á bhaid a feite. Á le héad a bhaid an son. Á ceart le Aisling Sheridan. Bris sé sin ó chuomh mór agus Sheridan, well bhaid sí san angacha. Well, níor sí bhaide níos fusa ná son. Ní bhí agus dochairt an sin chaharrá trí fast an sin chuir suas na páirce, luas an sin agus acliaat le feiceáil ach críoch a hansúntaach an sin agus DCU an isle anhuiid gona bontáiste agus spirit agus níos mé muoine na fáteach chumá. An banna fuair an scór Aisling Sheridan. Currently right on the Macadí McGee agus Cion Crean chuiristeach an son na dro Ró a casa. Á raibh sí níos, well raibh sí tras in the park agus Atkinson á gháid son. Is Maloney rid le stigde. Maloney ní échann sí fiúin, tugann sí fé scór. Cion chuir ar fóríle cé sin sin ceir cín ar fóríle is de DCU ach fars per trí faointe go. Se agus luúmad in sin margus cúpla nuad a hen se táhaach an sin tuairt buine kicin sin ach a rís nuair antú coolúgus rud a cínta le chur leis an sin sinna rud a súnta sí faoi éon scór. Le olscoil limlíonn sin tá deiseach a rís le ionál a hairnt le taachtar nonsaí gan cinál na ar na chríochnú agus sin rud a bheith DCU i ggéirí an a luúa glóir sa glyfa mar tá nuirt sin taí ag olscoil limlíonn sin le taachtarráis. Michael amach tras an hartach ceann. Scúlta bhuithe sin. Ní minic i chéantú sin bhuithe sin agus níomh Kelly á gháid. Go lecha ó bhuío. That's an garhamach ag Aisling McCarthy. Sa rís chafána féúnta thuirt don dáir an soiad lándar it der seach na mór. Chluhinné go an dáta agus a rís fear seo an obair a fad ó Seána Kelly. Lára chuirt dulscoil limní chur ar neisce sin a dro Rogers. Rogers a casa. Inis cúna feite agus lándar is seo chuin an fear ban chunúir Grace Kelly. Agus airig le Howard sin a chumad stig níor airig ach a ríist. Osclíonn rudí suas de oldschool limní mar ha neartdaoine siar an son ag DCU ach nar ghain siad an spás haid an na chuntúrach ar fad. Tá cínte agus anrúthir denta rís an foiineh le feiceáil insi ach níl an áras faoin sin Seána Howard chuntúirteach an sin dá ditteach an níróid beidir álaach ar léann sin fach sí 6 méle chúil an sin. Anna Hegarty inis tacht le casisteach agus Aisling McCarthy dúig stop a chur lei sin agus deire tagan an council cho fada le Eva Rutledge. Nis lán chúlaí DCU Katie Murray. Murray a fechant an áde. Stig de siúd. Seo chuin Maloney áfach captain na fórne a sí treo le tugann sí pass K.O. ige seo buite go húntaach ar fad agus Harnash an son I dro Níomh Kelly leis an gitóg agus Níomh Kelly a fáil puinte agus níos ceir puinte idir na fórne agus 9 ómteag methe. Arás agus an chéad scór fáteach an sin a caparán sin chur a haran trasan ag go slachtóg sin freigur ítach ar an immert wahat sin a glúisteachtaí tá chur le chéile an kickamán is grúte golscoil limní caparán margus tá sé Harbh chorm ó héh Chigan muid go an cool atar an sin leis na coolaní tá fáte má bhín deis le fáil anú glúiseacht crothaí tá sé tharla ó chean ceanna parca ghfuil fíor obair chrua an na tosaíthe an dáthíomh. Bhuiiteach maithan son ag Roisin Howard tucha leis stig a dro Howley. Seána Howley treo le Howley an son leis an gitóg agus well an council méir yes agus ar bhóríle agus snuchís crín díirech an son Seána Howley. Dá láh dul ar bara cín í chodí amach leis an íirecht son. Isci le míocht eile ar fóríle ó DCU trí cínis ar fóríle chuan sohanneomh go dísa pasma clíhánach a dro wall ó scór Aisling Kelleher. Níor bhlór son Fraban Leroyd son Harris Count agus Fiona McHale in is a mechan cín. McHale I fechan Catá rimpe, ha Howard rimpe, Howard a moho scór Deirdre Gainey. Cromanchi pass láimhe. Slas céim dasan son a casan sáha lántasach oldschool limní Emer Scally. Tin si trastan an chuirt a ríist. Laura Rogers and Roig Lane counts on the hold. Well, Dara Irene le McHale and counts on the hold. McCarthy, Harnash and Saw, agus an counts on leis an gitó. Buite agus builte ag Grace Kelly. Scorma agus fragrama ar an buinte son.
ó DCU. Score all an cínta agus a ríist an chostan seo DCU bhí sé dó gcuine le maithan sin bhí le Caffrey chun tosaí an sin ach a ríist Fiona Michaela teachta se an Emerton sin le tiile takeíocht Marcus agus sinna rud a bheith tastal an dáhíomh go mé forin na teachtar na gúlan ag mena glúiseachtaí sin na teachtan chin má ágann siad imirí ar láir na má ágann siad imirí le péin ní bheith se choéisca sin cholas tehan mar tá an choras cosanta ag an dáir an sin tá sé tána sa siad a gaibrú go crua. Cluiche canis na hairn sa rád tríú levéil chun ní chruthúir orthe Gourmet Food Parlour so in eisgurt leachlí an Abbottstown agus well an Kinnison as féil bheith hallú an neartaín ó bhleachlí an sohan jobh tuairtaíocht de chalíní DCU agus ní raibh hásta nechar bhíidir leis an Kinnison Ashton McCarthy inis leis stig de sin an lántasach Emer Scally ban chorcaí Council Mayor Schlees ar fórí agus ní minic chéan tú sin ó lehéadí Emer Scally agus Rimerson Seánna Howley drochíirecht. Tá cearta agus ar bhealach tá sé nósnar ceap siad go an uirt an spá seacha cé go siad imi tríd agus féidir go siad an láirt faoi sin ag lehama go bheice siad an sin gur féidir ón cheir chéim breise sin na hóigeáil a bheith a níos scéire an chúl sola dogann siad faoin scór. Murray Chulí DCU agus brisin an Council dro Maloney inis Council the dro Vicky Wall din misteach ar an bhaide casan si chun an Council an eiste dro Maloney agus a ríist ó heb DCU de bhaire brisin siad an cúl fain siad a dro Maloney nó Wall agus is féile bheith anna éfachtach nó raon séisteachan. Níl an áras faoi plán siimplíoch plán Harbh éfachtach agus chamála sin tá physicalach láidir ag Vicky Wall ag gaibbrú go mór mar tá berta go leirthaí an sin agus nuair chasan timppel tá Ashton Maloney tíir an sin sir chun an rá a dhéana. Lauren McGee mar dúirpanne sin ag gaibbrú fiorcrú agus an nasc sin idir lá park agus na tosairí Harbh tábhaach go DCU. Maloney a tuairt fe scór eile an son nach an Council Mayor fórí. A ríiste fechatar an gléas a olscoil limní nacht réthir siúlacha agus beidir go háir le na himróirí siar an son do DCU agus nerd son acu hir an a cosint a sé dachar an spás a chaim siú Seanna Healy ever fehadóir drom siúdach mar luamar cosig sian sa chléthe sáinneob chun na bhá háiltecha an Maria Curley Tarnation son na dro Healy a fecha chun cín ha Louise Ward a Dirk Machlé agus Seachwin Ward a chursan siar a dro Howard rialam an táiste fowlerthe agus kick séir a bheith ann agus barnanis de chear a faointe ríseachtarras mu a dridim a dro le hama. Agus Emer Scally inis thuras faoin gan seo cean bháin chur fórí lecinn sin numadach nach a rís an chuid taitheice gimmert a curcinn sin a tógáil kickan is go chamála or le féin an sin agus seansan is eice. Scally mar se. Rúlas na gasa sí Dinnig an na kick ar fad an glíhan clé a drone cúile das agus an na scór fad an tarna ceann an jobh kick séir ó Emer Scally agus simúla chóin Emer ní efa sa bhaide de DCU a raig leis an immert críndíir go bhar. Sin go dtíoch ní sí fannacht a churbe tá si den an brethirí sa gúil an sin margus tá sí Harbh éfatach an sin os cóna postaí ach níl an áras faoí níl mór an stop leis an immertán agus chicken siad si gur an líir de chur mac lá parke nu ag an clíán agus tíor seach an lá a ríist as tá sé gaibbrú gob mar choras. Maloney Atkinson in a tánta echan si chun cín ha ro inis a háid sa inis ro dinta go maithe sin ó scór Sarah Murphy. Maloney a ríist Maloney a fecha chun cín ceann ísisiil Dírig Sheridan nach aim siú agus Sheridan aimséice. Né siarach der scór an son ó Aisling Sheridan bhfuil sin na postaí. Agus amachlinn a ríist. Don leis an Council amachchaidir Seánna Kelly. Fiona McHale agus Lavlacoiler sin ó Maloney agus buhic Lauren McGee an Leroy de ríist. Nis pass láimhe. Stachadro Sheridan Schlas céim dasfuil sin. Din misteach ar bhaid leis an gitó! Agus an Council chortha Harris a das lán leis an gitó a rís chócantúach nach ein sin Leroy. Háan chuntarteach agus an cúil begnach an sin báitis an angach an sinnaice ach a rís chafar ní héad nach an cosinte gaibbrún sin go ollscoil limní ach go DCU tá siad cho sciúpi leis na Leroy agus chamála sin tá chola imar a gaibbrú mar chosantóir Ashton Maloney rinne leh leachil an sin a rís bhí imar haar timppla leis an Leroy de ficusúas agus tá sé dachar a chreidirn go de lenin leis an luas sin taréis an cliffií imar sin in é chomá. Fáibégan an son nó cóirlá chur ar bertas na himróí. Ní anna Healy.
McGee stigen son choma agus Niamh Kelly. Snadig Gadir Cad Harlan son nach Neen Raytoro Hoslo Peshkilla. De Fehavinish le even more survived. Dol school in leagues and Council Toka agus Dinta Gumahaka and a Healy Rim shoot. So reached Fiona McHale and she Mahalar Horta. She hears the Taka as she's a Tussa Virach to care void in Isloe. She had foot in the park over the gapple their shoe again McHale in you. The Gus Chapman Trish, Tarrant Ninganzi and Janekolo, Lauren McGee. Agus tuairt bhainteas se go an sin agus is cínte na rudí beag sin bé DCU bheith cuamach faoi mar níl mór an go bhear an atar agus cé go an cúil an tá UL chuntar tu gomáin go tuis de mé an chúil chamála Seán Howley hís an sin go háirid. An émart ar fad an son long cúlaí ar chlé sinní Deirdre Gainey. Deirdre Council nach cuite an son agus tinnta go húntaach ar fad ag Grace Kelly. As cin fé ce go húntaach as hasí sa tusa. And Hashi and on the Rudy Bonusacha, Yenachoma, Nish, Shukwin, Oskul Limni, Aaron Nunsi, Fire made him Rory, ha here and son of DCU. Nilach Truer, Stig, Ela, Oskul Limni, Marshin, Machid Mathematica, Femar Kart, Dareg here, the DCU, agus current shit stop, let Oskul Limni. An Aklicht o Spain second chin, agus ta Agruchan le Fekiol Hamamar, is Keenton or Heinshad or Nunsi, ta Imroy or Fallak and Chin. And Virtus Keenton is Contorchi, na Vicky Wall, agus Hashman on so she chin scarra on Chico Negaler, Warren and Chin, le Keenton to go main spot and tug up. Ach, Nilan Aris Fuita, Gus Chapman on Laura Nusa, Dig agus Galore, Kuhn agus Corla, Fall Hamaha Winner and the Lean Tiela Tiger. Beisha Gerg my Cliff of Glanan, agus and rud this move when a clay, a bell the man go hards, or Ekinton a Corti Buish and on, Schrisson Shan, which in a clay go mean Emroy. Beidir Tarrant scans in a ruddy beggar mar sin ach má chuirtar le chéile iad an sin is mór an chaún tugus ní bhach muid gur rud mar sin eiceáil chaluas as sa clip ar a churbe. Mór Nachkinson and son. So bhí sin ministeach sa leabhar ban bhuiinechan. Agus Gadir Cad Harlach rís mar derm Tóir sásta focail bheith get lé in a puas agus muinte son fighte agus dinta go hall in ar fad. Long to Sach, Emer Scally, and Trio Kellan Isho, he's there. Oh, Scally, no, while on Council British, she is. Has a fight takes Scally, damage to avoid. Oh, on the half oil, Rish on the FS avoided the DCU. Ach, took me to Rashton, kicks there, son. Agus be Eircht son be Deshon. Void, ach, on the half oil, Rish, oh, Emer the FS. Keint the on to Spontas Tukek, agus Maralum was in his Luke, on which saw a lecture, Saclifene, agus Aaron Echoma. Ach, dinta gomáin sin a Gamer Scally agus nish bearna go ráchúil in atrib an sin is cínta tá olscoil limnaí an sin a UL chuntarteach agus iad dridge misteach a dro an chúil ach murach ífaní ímarní efan sin ní bhach beidir ráchúil le imisteachan tá siad an th bar an sin mar chúláide. Mar bhís rán son an Lirtson im Rory DCU here takeíocht agus i dírig cabhrahuairt a Emer sa bhaide. Ach da bhar son how she the Gaile kicking a sair agus ha Kerry Keane in is fight ag Emer Scally an lá Sacho Chucig. Dinta go maithe son ag Leah Caffrey agus her Nashlo. So reach mar bhís rá agus luha Cleary son ag go deag ar drama ceach í gimmert here an son agus a reached sort of shasiv here and son mar sort school badoro score Leah Caffrey agus the took of that long coolie choma ish pass son Johnson bought it there was Dinta Gomahig Sheridan passing sheet tugging she pass Shukun row a casa Dinta Gomahig shin choma Kelly I think she reached you know how we try on the volo hurt the DCU better right as the Kinney how you know the boy the shin better 3 year carrier better droch scorna. Se agus coppla or on glíhanna an garniel céanna chomá go na kicnar roller fóréil sin agus cínta go sin amach sinna áú agus beidir tuairt faoi an quick atá níos gearg an lár nó beidir an pass bháin eile aimimsú an sin. Seo chuin McHale a ríiste chuige go an kick amach son agus san isis Mort agus an Ceann Níosilson Currice I draw Howard agus níos right spáis agus Seán Kelly a casisteach a dro Scally fechach an Keane Faic rimpach falla buí si a gimpí ar an réitóir kick séir a bhrunna í rain si faic agus ar deire
came in it. Nice and right goes Chapman. Sean lucht cosanta an sin atá an agus an choras cosanta atá gceiste DCU Har bheith éifireach agus tá siad a chuir stop leis an rioch sin tríd a lá ach bean an sin an bhrithonsaí agus iad a gáil tríd na parke beidir le gáinú trí fast a siad bednach imi ar lína lár parke agus is fíor an a bheith ectar sin a ríist a ríist eiles na clé. Council búirteisteach a dro rá duine tíúntaach ar fad an Council a bhuiile chuth féin agus an son nacháid. Isle ceanníisiil le dro Sheridan wall in the town to shoot Cossack Sheridan. Dúir sí fé scór leis an gitóg ní dhénig. Bhí spás a céach peisceile Irene le sé ró chaim siú agus ró an son leis an gitóg agus deire. Irene le ró an puinte a cháid agus an bearna son Harnash leis go dtí 3 pointe ríist. Se agus anscór fáteach ró an sin go leor taithí aici gimmert sacr le héir an sin chomá agus sé simta tuairt faoin chéad scór fáteach agus a ríist an cúil sin atar bh leham an John Marcus. Well, na dóg séite an son ag an réitóir ag lehama Farsburg de 3 pointe ag a DCU ag lehama héna seacht ag a DCU 7 pointe ag Olscoil Limní agus an chluitheá. Well, nacht action roin sa tarna le trochan ómat go gíimiid cé a thug a gló chun í chrothúr do 2008. Béimiid Harnash, taréis an brisú garasa. Onto the field for a half-time mini games. Also at half-time, a big welcome to our sponsors from Gourmet Food Parlour, first ever sponsors of ladies' higher education competitions, and we appreciate the support. Of course, you can find out more about Gourmet Food Parlour on their website, gourmetfoodparlour.ie, and of course they're also on Snapchat and Twitter and all around social media as well. So please, our sponsors, Gourmet Food Parlour, and big good of us for them to just once again remind our mini games here this afternoon at half-time of the Gourmet Food Parlour O'Connor Cup final, Castlelock versus St. Bridget's. We encourage all supporters to get behind both sides of the field. We hugely appreciate it.
once again, just a reminder, there are ticket sellers running around the stands for our lotto, which you can win €500. €2 a ticket or 3 for a fiver. Get the last 2 tickets and all support. We greatly appreciate it. Thanks very much.
agus báidir ó Farnash. So go dtí Abbottstown agus mé túr san Gus Chapman a lára chuirt. 3 pointe atara agus muid a ddridim I dro an seascaneomat trochaneomat ag Ollscoil Limní an Barnason a leidú agus trochaneomat ag DCU an chéad cheann a bhuachint ó 2011 chun is mar a bheith go bhhaire cad é de bheastachán hain an chéad le agus beidir na tachtaí a bheith ag an dáir an banistíocht ag lehama. Well, is cínta go DCU an sin bhí tús iontaach agus lean siad a ráile sin immertacha tá fór lábhaach an sin a Lár Park is cínta go siad a feimú geart an sin Dearhan nó beidir an sin líhir a cínú an sin go bhfuil beidir chuid eile gan na tosaí a tuéis tuairt faoin na scóranna beidir Vicky Wall má tá sin an na scóraní aimimsú ach tá teachte gaibre go bháin sin líhird agus tugann si gasim lónaí ó héh Ollscoil Limní cosin dwahacha ach cá sé tuairt faoin na scóranna agus beidir imachta se beagní ní scíir an chuúlmark as seachas fannacht leis na cicanna tríocha méidir má. McGee garisteach an bhálta céad ní seo Sheridan a fuair báide sa chéad leasan agus nuach a báide san ní le faic atara agus bhí an tá dearg leis Sheridan céan an báide san a cháilt sciúrann ní roid nó chuomh mór mar rain níos a báide Ollscoil Limní agus tá bhór san báide san feite ag aisling Sheridan ach bhíon tála agus athrú a bháin ag lehama do Ollscoil Limní tá an ibre fé cuaig Alba Davra an isteach an náit ibre fé hen Roisin Howard cinna sa múna sin agus chomana sin Orlo Dwyer take isteach náit Anna Healy agus rí sin Healy agus Howard go masa chéad leis an nach a ríiste ggóhéach san deir seachtainna chuí immer hinné go chomá bhair a caiigh na banistóirí bheith cinnte gofuil a chóhann fáchas a tank agus go trochanómat eile fáchas a tank céanna. Ní an áras faoi sin agus go háir duna tá áisina den scahan seo goach nuir tú gimmerte fácinna ag an táseach an blion agus beidir an talbegan ín sláin agus scíireach mar sin Cad a bheith cuaach go mé immorín sin an anatúráid má tá immor nachhfuil duna an barta an go ggurirta duine se le seanám seachas beidir fannacht nuirtá siad fríomhrú. Mar an sunna chéadú Orlo Dwyer bhar néide ar drum shoot ní sin ceann trasna a dro Larry Ryan. Gohin a drone Tevlin and show Hoscali agus dinta go maithe earlú leistigh de Katie Murray Hoscali fósamach le an pass live an sunnisteach a dro fé cuaig an tunnadí I dro Michael trasna fácan son agus deire iirchtan sa beidir ó Howley a Hamad Lacháil ar fad an son Shauna Howley agus deire Atkinson a tachtamach le sin a pass scuiltan son agus garhamach a rís Shauna Howley agus Ollscoil Limní fós non sían sa a fecha chuin cín a tuairt fé scór agus trochíirecht an son ag tús an tarna le agus is dóil me bí Grace Kelly bhí híos leis an íocht san. Sí agus go leir scóirna fáte sin a rís túsach lifin sin bhí si a bhaimman sin a bhil seair trochaí cumán sin fáte agus sean Charles go Limní. Yes, is ar fóríl agus a rís ar an gcuí chéanna sa chéad le son cuimh mór há cuí beáin ní hé go bhfuil an gail láidir an sa in Jova, dus na kicking amach son na cool body, has she the dear keen Gara Hogan, has she dear keen a chur drone the skihan clay is das. Agus nor not Ivory and Cheshin amach, it's in son of in the contour agus. Femar Harla the Huiva Moore, Kubursi Ked la Harla Shet, the Emerny F survived the DCO and Norson. Nish Maloney, Captain DCU, Trowley, Louise Ward, the stop of her lay, Real montage, her Nashlin. This kick serve again the Maloney. Fun Trudda Louise Warden sin na brand war is cínta nach sí sás leis an genne bhíanach. Clip a Harbh physicúlatá agus chafrá ag tús an darn lehan seo ríist tá na himmorí géire an marca legan sias cechaí nimró siad an sin gan tríochanúma atá an. Tuach siad amán le chuirna crothú agus tá siad a ggéireann sin chulathir a chatha an gan darna le. Sean Malloy agus Garamach an pass on Sean Malloy Garamach ag Vicky Wall. Passan o Atkinson, Shearley draw Eva Rutledge, Traston hurt to draw McGee and son and Passan the draw Kelly. Agus Traston hurt low, keep possession of Victor on Tevlina. Agus how da yen of Gadisa. Agus dinta go Mahanson I get DCU. Rafe Carenson, Sarah Murphy, Miale, Caffrey Inish. Joe Maloney for Kerry to see head like Captain the Forne.
Ogin counts on Hernash. Imroor na bliana sa grad idir vanach. Anna blian na kille Tibrodorn. Is gan en down necher and Sahir is Conev Gamach. Hannah Hegarty inish. That's it. Joe Caffrey, Leah Caffrey, Hernash Arish to Joe Lauren McGee. So fine. If I should have fech a keen the stick of Ashling Sheridan. Inish and pass on. Bulte against Sarah Rowe. Bulte against Sheridan. Sheridan didn't wish to avoid the law of Lloyd to Sachshan. Agus Derek. Rowe Lloyder. Agus an adog shakete. Agus me on son. La Ashling Sheridan nach Anna Einach fado DCU. Anna Murter father, because we shouldn't with the Tussle Ashton Maloney and Chen, a Gol Shear, Fanacht, and Chen and Pass Live, a Curshah, Agus Ibrianach. They also got Limney on Sauce and Chen, you went Nachwell and Kick Erica on, Gulcha Tave Mock and Kiernog and Chen. Agus Neil Harris for you, Marcus. Galore sort Moinin and Chen, Fosig DCU on Ghoul, Chen, a Forshit together. Agus Costul Godigo on UL and Cool Chen, Homa. Beja nach tuchan an erid céan an to the torch foine kickan Sarah Baser a bhí an together ach leis na hiireachtaí atá an tá DCU brand an chumpóir a torch foine coolaní atá acha agus fós contra to foine cool sin. Maloney cuitel a fight gishin sin cuicín inis a captain na fórne an Hibberdoran. Agus inis DCU for a shot tactici difriúla húsáid a custa tarna la. Agus go dinner winne banner van. Agus dinta go mahan son agus Bavjognar Mary Glenn counts on the heart. Eva Rutledge Kinson agus Orlo Dwyer Brunei Degger drum shoe the old school Limney Nish McHale Kevlina saw agus wild fear rock down and son of Fiona McHale agus a reach open the gapler shoe Ken Yo Agus in a agus is son the Harley and the Batuin son. Agus is cínta níra lech DCU sásta faoin gic a bhí an agus beidir go chuir sé isteach beag in áirí chumá bhí maiil ar an líorthóid a bhí tucha de chumá agus nóir thucha sí a héint ar go dtí gur thug sí kick nó go dtí gur thug sí faoin líorthóid. Leah Caffrey in Ishmarsha, the DCU. Hanson first after draw Maloney agus he Kroga and son no score Laurie Ryan. Agus Cahagan Raitor Council in Arde. Malishach Nguyen foul against and son Maloney agus Laurie Ryan old school Limney Bannon Chlor Machtigorn Leroy son go Honrick Nisho Dwyer Gwynne Maloney agus Boerteig Maloney the Casa agus an adult shade agus trucha shach no mit nu marshin imehen so Ashing Maloney on the Hyunkrike and Glehavar. Shani an hours for Han Lodgers on there, Hama, the Sarish on Clishta Marcus, the Shinan Torts for you and Shen, Hipicare the Fickenshi, Mother Sugar Torch for score, new pass oil, on Clishta Swinify. Row Joe Kelly, Shahunish Neve Kelly, Idira Gillen, Ahu Defane. Well, Dergle Illen, Ahu, Near an Illen Capta, Councillor Yeshis or Fori. Gikamach Toka, Gotapwigan son Savoy to get Quiva more. Michaela Nish. Is he Deerigan Council Nucher Joe Ashling Kelleher Garamachaga Maloney. Council Ishel, Joe Bandami, Shahun Vicky Waller, Crumma, Vinchin Council, Cassanchi, Echichi Keen, Pass, Macha Joe McGee, Skirnan Council, O'Larn McGee, Asha Joe Maloney. Reach DCU bra sauce the Shelvich Mather and guide. And Dower Hut. Finish thrower Tachton Dave Lena. Sure let's go to DJ Collins or Oilo. Bruchen Keen. Brew or Imrory DCU. Trusting the court to Joe Atkinson. Skirn and Leroy. Irene Force and Counson. A Hurra Drone of Kelly. Kelly a Casa Hernash. Or Rogers, the Dirk stop a Hurley. Rogers forcing the town to a Casa Sheer Tarrow. Sheer lower reach to Joe Maloney. Maloney a Fechin Keen. Okay, Stig, Sheridan a Stig, Harnash Lay. Joe Deirdre Gainey. Gainey, Trasson Hortley Shin. Will McGinley, Laura McGinley, Inish Row. Machos a course shoot to Sarah Murphy, Row Fosa Machley, Inish. Leah Caffrey, Dinta Gomahaka.
That's a sheer offer. Deirdre Gainey and Hiri agus McGearish. Shelva Cunny Sharon Guide le beidir noch a second Gáin Oma to nos. Maloney. Shina so firing there at Sposh and Isha High Deirdre Gainey. Cassin Sheet. Leah Caffrey at Turkun of Dit. Fosi Kamad Shelva Ernie Royd because her Ash lower reached. Ashling Maloney the Goni or foil. Schloss came Björk Daston son of Hannah Hegarty. Nish Sarah Rowe. Rowe Casa. Kamaha Ken son Shelva Kamad there and guide because Shauna Howley Dirk stop her lay. Vicky Wall and Ish Wall. Ryan Spossike. Trown Chileo score. Ashling Callagher and son and Leroy Kaitike. Agus Thrash and Shelv son her fad. Shachuin O'Dwyer. Shachuin Ulskol Limney. Hashi Machley, Atkinson, a Dirk stop her lay, Irene lay. Harnash, O'Dwyer, Idro McCarthy, Casa, and Council, Kaitike. Agus a right, Leshin Immerterson right toward, a right. Le Ashing Maloney. Passo Hishin, Garham Acharisht. Cardem are over and son, Oimer Scally. Grace Kelly and Ish. Kunov, Achaitike, Shauna Kelly. Kelly. Morel las mudde Shinny Laurie Ryan. Stig de Shin agus foul Bader Kelly. Chahar Romarcus tá Jomar bh clifa ladó geile denna cinn go tríd an sin agus ar chean ceanna parca Shelv Cuniaca an sin fáte a ríist éimi sí sa troile agus an sin an frihansaí Harbh sciupi leiseach sár immertón dáir an sin leiseach Caafar a fós an bunta sin a seaasa go DCU nar hainse ar an unsaí an sin tá si trééis na scóirna a chríochtna agus níos mú deisina scóir le beidir a chrós a dána le. Gedain hen a hocht a gine seachpointe Farsburg Kerrapointe cá. Woman son has Sarah has Bossike, all Lewisike, how she didn't miss her void a Quiva more. Sarah lesson here agus. Well, drop here to the own there, Derek. As Caafar go UL an sin fós a cuineal le choléimor tá si gur an brúch ar fecinn siad goil DCU an láidir tá si de teachchan tusa trabhach an chéán ach fós leis an gicamach sin Shelv an léir de fáte acha agus seansan éis leis an glúiseach seo tá scóir tasú go ggéirhha agus is cuma más coolí nó coolla tá an ach is cínte tá si taréis beidir tríú chear glúiseach an sinúionsaí a hosú gan éon bhíontas a bhain tasta agus caithe siad cíntu faoin gan seanis. Son score agus which Shin fight it. Shin on a score or fad on a green. Agus Derek Council fight it. Agus the Neil Raitoro hostler or thing and so shit. Neil Kirsten Echon nog score if you on page that. Ach ní an áras faoile DCU chuma a ríist an achliachtal a feiceáil anmark sa sé gaibrú an rúpi le chéile Bert Stewart cahar a gimochtán anmhar fad agus an táhat a go bheiceach muid an sin a ríis céit annach Ashling Maloney a trabhach an cín a ríist a gur a teachtar. Three pointe Attra. Agus an Council Búirte stigan son agus Sheridan go dtí Rowe in ish as she didn't bhisteach ar bhaide Rowe leis an gitó agus a ríist Council na scúr an gúbáir na Cuiva mór agus well thug sé Brunton son deach Cuiva mór compórdacha róhin a dusach bar a bharach scúran Leroyd bhein son. Se agus leis a chanílacha a ríist a coppla áit ar a lehem ar barcin sin má bhín an líthir dan má bhín na himir riachtasteán Harbh sciúrachan agus Caafar tá job mór le déna agus teapan an sin mar caiise bheith leis an immer gúnaí caiise cínú goil se a breanú ar na rudaí tá tarlú ar a líthird agus na rudaí tá tarlú taobh móga sin freisin. Maloney mar se sin níireachta ó chic séir agus í fechan chan cín agus í os crú féin agus an Council chuirtha idir na postaí agus an bearna son méideithe a ríist go ceir a fointe agus ar an grí chéanna leis an chéad le a sé seo feice gin cúplaúir sa chuheasach an réiteoir a dul ggóir le leis an feartaobh líne agus a go ddíireach cén fáibh an uairsa cinnte Maloney leis an pointe
Farsburg Kerafine reached Atra. Dada Carno to Martian Mehe. So Chlehesa. Clehe Canish. Corny Crohur Urhe Gourmet Food Parlour. This Bio Stashun YouTube TG Car. Smileshkel Tigim Gur Kailach. Fuim Tamlin sich head last son. So we Gushin Shiv with the Mahunson. Kaelinish. Snownin she lashtig the Larn McGee. McGee forced the command lay off. And this pass on Coramachake. John McCarthy. August McCarthy is near to the male avoid. August Tagan. Well, the Erdera on that dog shade to Egan Ray Torx or Ashlyn. Shin on the Hunter. Sonic Emerny F avoid the DCU Amach. It's being tall, Peking tugus. They should sauce the good on Brahar Murmur Shen a reached. Rod the Ekin to Bej go Minik a Belnaman and Shen Bej a cool skippy Shen again with the Shagas and Rod Ken a Belnavar, Ahrin Shen Cliff of Homor Shen a Guska, when the Effen Shen she's in her Barlow and Shenanya, and kicking a mouth Bej a couple can again after Strayach, Mar Hul Byron Sheniger and a score and a stop and Shen agus a Shassam or Wallet and Shen's Hul, she's in her bar. Scally Marshall is near to Lishana, so going Dave Clay. Agus é sin búilteige agus búilte go tríneige. Agus sin an tarna pointe inis. Agus sin sa tarna lasa. Agus bud tar nascadí an barna céanna. Ceann san fáitecha. Agus deire. Séir bheith an na rís de DCU agus níor has an néchar a hafar an banistíocht de Ulscoil Limnaí. Nu an locht leanún an seasta seastan is cínte go ó brethún is tifar le gáil timp léirech. Tá seans an is a rís is dóchaigh DCU le a ghuilear an ansaíonn sin. Fecinn siad bhfuil an cúil sin after fós ach chuid go na himar beidir a thuirsiú beagna in sin tá luas dochairt leis a glyfa agus is seacanú a tá an omláin agus mar sin beidir go mé coppla athraí an a martá tarlú fi láthair. Godain an a bhí méisteach an san sinní Aisling Murphy the DCU agus Vicky Wall hat leis taachtamach. Maloney and Son agus my tour tax open Okluvege lay some Washington saw Ulscoil in these don't be in Lon Julia town Shini Maria Curley reached Maloney a Castastach agus Orgumleshke and Leon Lon Julia Necherton she Laurie Ryan a hound. Tour, kind initially captain DCU, August Carter Bui, Brunta, captain DCU, Ashton Maloney. The Varul Fish in about it. Well, it's Keynton Generation Markers, Ord Gamaha, Gola Shahan and Shen, because and Dalof, Curse and there. Mohancha, Hargan scoring the Shen, the Mata, the capital, Ord, Mar Chivran and Shenan, Nibin and Dower Row, Eggerate, Turgus, it's Keynton Girl and Hanum Curse, a couple or Rivisha. It's more Hall and Chiga DCU, because Jeshanish, Eguel, Tapkin Keen, because and Lear, Shell of Lear Zakab. Shuku in Ulscoil Limnaí. McCarthy. Agus an passan tucaic the Louise Ward agus deire an rogla well an adóg séite agus quick serve ag an Ulscoil Limnaí agus deis réasúnta siimplí the Emer Scallion so. Agus is dócha rud bháin in le sport cos leis an síl chumá caithfar cínte an sin go an cóir smachta feimú i gceart an agus fiú má dhearann tú chollairt eile má dhearann tú gahar i gceart na rudaí bega hasan amachchan tag an began in aine sa seach an na himóí beidir go mbeadh siad a bratha beidir nearmach ar an dulcin cíine tá dinta acha agus chaharrán seo seansan is le tiile muoine bheith fáte gúil mar is léchan an clifa go DCU i Ashton Maloney agus is an imróí go éan agus an deisian iseach an nína méile ganí sin. Bhí mar caintas i chéad le maidir le cuasaí smachta ó DCU sin sé kick séir a ha búilta isige Emer Scally fu sí héna sé iné sa chluithe le cheannis agus a sé faointe inis feite agam leis céil a sé faointe feite in jobhace ó chic na séir agus aspa smachta ó DCU an has sé taxús lo. Deisian is le ceach níl samúil sí began in bhád amach tá sé tuairt faoistecha. Scally leis an ceann mór mílteach a sethe agus tá sé sin aimsethe
gan stroer be seach pointe in is o kicking us there. O Emer Scally, lech Corky, ní letrach pointe one. Sorry, Ruchtan Chin Marcus, because a reach Peter go cap met go she go leeward or the first chance the Carnog na rud the Kent. Ach, and Shaw fake much reached chance in a and Verhuntig DCU, but see the Gerag of score rocker. She score as the K leg UL gone frag of a parts in Channel DCU. Well, good time. O DCU. Dette kommer her koste tarne lesa. Ha pointe og halt. Ach, an Barneson. Vi Barne 3 pointe Greg Lahama. Old school Limney, Anna Hahi a car fad, Sokomorta so. She got a whore and Cahu Corn the Kui Blian. Agus Shokuini at the reached, a Trawele, Tog Grace Kelly. Grace Kelly, Leshanir of Leshanat, though. Call her 4E like it. Agus Jerhan Ridge go a couple of rawa Ella can Chanda Marnock si team Pelanach fi Lewis on Warlish and Nancy Shen agus either towards Fui. Ach a reach feck mit more and mile on a kick in a Marcus. Bejer Shane and Shach second has been a leeward Chucky Macharish. Reached on a chain chair and son and Count Garrett Toka. Even Niefa. It's her Derek Lamarn, William Atkinson. Yeah, right. I just think to come on Atkinson are reached. We don't need ski to John Tevlin. I high road layer halt. Is she Casa Hernash? And the halt to kill Leah Capri and Matley. London Lewis agus foul and son there Leah Caffrey agus well has she shin meha chun talún so Kayla Corrick meha chun talún agus ha kinna led in egan Rachor Shanna ran much of Eastern Shen and love Tarni Shiraki and Shen some Bertaka Titimach Peter Balach or Hitchy and Shen go hard with the Kintanach is toch Tarrant Ganzig is Tarrant Lava Bechushlish and Titcham Shen of Ianax and Bertaka and Shen Cor Lai Sugar and Bertaka. €2 each or 3 for €5. Cor Lai Shvosa Churha Mardur she Louise Ward Hashinte Old School Limney Leah Caffrey she Ira reached agus DJ Collins and Shen Lishan Mudgel Dricht and Shenegas. So Klugas Caller and Mudgel Shen Safel a reach to Glee and Dinig and Budgelish can even Fizzy or Behanan and Budgel Shen Achor. Ach, it's keen to mention a fecular bell Navarre, the bell Naman come on. Well, kicks here Brumpton Marsha. Laura Rogers, a Hurson Trasnal Hurt. Shukwin Ward. She Trawale. She forced Mackley Caffrey, top Trasner and shoot Fimari Inchi. Pain like Caffrey, couple of moments ahead as well. Shinchach in a more nished into Egan Rachor. Agus, well, Nero Hosson Echer, Vimara DCU, Agstav Arson, Ishtachlin. And Sheshon kick is Fossa of Ega Gamer Scaliano. Well, Marcus Lewis of Hain and Shen and Aspas Macht and Shenavilla Feculanach. DCU and Captain Olam, Hosson should Tortama. Nisha there in Thief Cart con Rachor, Agus Kashid Keen to go Mother Kinnetenta, Glocklesh, Conyert and Shen. Agus Jesh and Shenaka Corlesha. Come with your whole score and Nish can Hedor Agus. A bit with Rocker and Bjorn Shenanach, Fos, Ashmanoni, Fanat and Shentration and Court the Boy. They are relied, Chin, Kuigni Medella, La Dina Ekian. Agus is keen to go more and Bulle Shen or Nimas of Pantacher, Bejor Gon, Chini with their bar kick and Shen, Riviera and Cliffa. Well, either whole scores, but the dream it draw count Scribe. No Macaleno, Martian Falker. Agus here after scoring, so no Shauna Howley. Agus Shin scored, then Scott. Erfliner make Captain Echer War, Leshin get dog on Dave Clay. A has Stach go hall in her fad. Jeta Roger Howley she gamach Shinana Yan Agus and Shin Brinishia. Agus score Intach and Shin Farteka. Agus reach on Tawatach Agam Kinnon of the Gliffa. Shansonish for Hunsin Shaw Yannick DCU. Agus a reach Le Cabra Deg Kashid Keen to win score. Fade them counting of Ahad Devor Malashia. Agus Kinna Ellen son on Rachor. Brunta Errol School Limney. Agus on the D attack the Stachan so Shachuin. Joanne Craig of Rasher drum shoot. O Russ come on. Was the Gana Healy in a Aitach tagging she is Stachanish. And Rasher drum shoot. Agus is Stoilum. Gerby Ashley McCarthy have fog in the parket. Agus a reached.
She McCarthy hafog an na porca agus an chosútan scéil go gurtuig an across it. Pishkala a Raiglin agus Raiglin old school imni Scally a reached a tuairtfe score agus shin count inspiroid o Emer Scally. Sinné céad count on Immert off a chavara a chashi treis ve cho crean enough. Éfat agus chahara an muine taiceach an ceanhart chomá Marcus nuair atá cupin sin ar rá chean na meall go gur go mbeidh imirí tapchan cín a trabhach an tusa a rís feic muid an aspa smachtó DCU a tuairt semach an sin agus gus Chapman a rá go mééis tuairt an líir isteach a ríist ach Grace Kelly a ríist de gaibre haar bar chunig muid a drifor an tíh eile an fág níomh Kelly a chahara de seanis ag Emer Scally agus bhí sé gaibre go cruúas a chéad le ach ó thosaí an darna lehan sin tá sé dochhaid in is go muid rá si an 7ú iirecht ag a scór agus sé cína 7 fáteike. Agus go dain a thoise feitice agus Forest bar 3 pointe in is atra gan fácach ceirnómach i lenú mar sin. A rodéigen speisialta a tastáil ó DCU a hálófa a bhara mar níl éon scór feitice le cháinómach déganús. Se agus a rís bhí muid caiint beidir tús a bretha numachar imar amháin ó chur numachar breúar imar amháin. Tá sé tábhaach amach imar eile an tuairt faoi. Seo chailín is bhachan an éana Sarah Rowe agus an rud is táhachtaí faoi seo is go ollscoil limnaí go gatha siad cinnte faoin córas cosna tacha má scoilann siad le cúl be an buntáiste imi rís teach beidir le cúlín go mééis siad a tuairt faoi agus beidir go mééis sé níos cliste ligan chomh an cúlín a thuige. Ashling Sheridan son na trabhaléis an kicks air brunta. Agus sin si go díal ar fad. Shelvich madar ní roid a dusach baire. Agus an son, well, an fiaula bhela. Agus ceann réasúnta siimplí an sod a Sarah Rowe. Ceann sa a tastáil go géirwatha. Pointe bháin feite ag Rowe go dtí sainmh. Sin na gá ceann an is feite ag Sarah Rowe. Agus an bearn a leidethe go gá pointe. Agus mar luú muid an sin leis an gicama Harbhatá agus seilmh na líorte ach an seo dearhan is gil cínúin sin na tíomhna úsáide a chuir seid na clíán agus na himirí atá séar aimimse mar cuimhnaí fós le 4 ag DCU be ceart me imras an resin sin a gúil. An obair an son ó Ashling Murphy an tunadaí ó DCU an bearn a húna do ar Orló Dwyer a chuir deire a rion le Laurie Ryan an ceann san na háid agus a raig le. La smudde sin tá Rebecca O'Malley. Seo well seo chuin Laura Rogers a casa agus a tuairt fé scór an son agus ceann eile úntach ar fad feite agus an ceann san feite ag Seána Howley. Well sa darna le has tuspáint a scórna tá tucií an sin agus an muine atá le feiciil a UL ach níl áras bithfuí an sin go na himirí leán tá si de tuairt faoin na scórna le muine an sin agus is rud iontacha eiceáil nuair tá nuirt sin brúhartha agus a ríist ar na frihansaí atá an fós tá de seán i DCU tacht an tostan seo. Well, chun a bheithú Davis chuigur deag hagann mar seo chuin Ashling Maloney. Bhí si tug a carta buide hasí a chusan is seach a méile bhaide go Sheridan don nóir áidí a roide foul cinnte an son Cicérica brunta a chuirís Ashling Maloney ní seach ar an láirt le cúpla nómad tréis an carta buí son agus cad é mar honchar. Well, cáma derán seo UL duna 7 níl an sin le stoppach ar leisach ní bhar áras a bith faoi sin an Cicérica fáte an agus is cínte leis an gás tucann sin chomá leis an blacáil a bhí an contúirteach deire chomá ach chafarróg Ashling Maloney an spirit sin an bhí scí denúime decinn sin nachra sé asúla ach rinne sé an difriúd an éfad nar háis isteach ríist. Rud a bhaine bhí sa bhfuil fé Maloney tháina sí isteach agus a ré go dog éine ó ollscoil limní fénar a go raibh sí istigh agus a ríist ar fuair sin í ráid san a bhé le agus anna cheann Donn scéal níomh Rickard takeisteach de DCU agus Eva Rutledge a fág an na parca inis céthóga an countsa Sarah Rowe. Na skillan na sacr eice agus is tócha sin chéad rá a bhachan róba gimmert sacr ar an de héireann agus neart taithí fáte go héidir náisiúnta. Má faointe go dísa agus cuimhe mór sa bháide. Deireadh le dorn na chuir leis ach níor leor dorn na bháin in aig Sarah Rowe. Well, tá muid a feiciil an seo ar as ríist an dara chúl fáitin seo ag DCU
sé chúlín deg an seo mu de cantar le UL ach an rud is táchtaín seo níos tá mu fós bhánach do 3 second fanta go nimmer tatá tá mu ar chó scór deis seo le UL tatan cín a ríist agus stocha an tá sé le feiceol an locht féchan an seo ríist tá foiine agus muine le fáil le chola imrá tá mar bar. Últa Holly Caffrey, Shuhu Nashing Sheridan. Sheridan, Imror Lashtig de Irene Le on Imror Sunnach I'm Shu Shini Neve Kelly. Hashi Fosmach Le, Irene Le and Counter, a hurry draw row, let's get down, Peter fighting row! Oh, Le Haid Haftanir of DCU, boy, to get pointer, Le know what to do it. Dochred to Marcus, agus chafar refreshen an co-ibruta an. Fósta mu de feiceol le kick am an a léróide leis na himmorí legatán. Feiceol mu John kick Eric ag sé rowan sin. A ríist hín cooling fáte a ddíirech an nia. Ach ní deisir bit thucín sin le láran chúl ní chantabeg an gúlbáire. Fiona McHale seo tacht leis a léróidin seo. Agus feiceol muid Harvard táhaach na tán. Immerta cholerai, Jeshuan Ellen sin a Gulsco Limney. Gulsco Limney, sure here at the top. Bader Jeshuan Ellen. O Joanne Craig a horse on the staff. Idro Scally, how tries to Uta. Command she Sharon August Han Council Borta. Sarah Brunton son. He's dear Hunara. Ni Scally Bochta, Gailach Shin Quehas Altration to Spontus. Pelle Tatuka Kishin in Yov. August had Deshike. Co score a Halton so Dulsco Limney. Shin and Fowler reached. Well, it's Action Mac and Seal, Kahara and Shaw. Tá mu de brand ar sár gharna lehan seo gon chaiblann seo tá an agus an tá spánta skillna. Scally leis an gitóg, Scally gasa sí sin. Beagnar in. A chasí agus chasí a dóhin. Agus hámid ar chó scór. Agus an nám nachmór istig me leis géalas. Ní hen go ná chóras á gwyn an sár an scáilán. An dáte go ná is an húsar bhí an a gwyn agus bhí is a gwyn nar a stoppen agus nar a hosníon an nimmer to ríist. So, most of the name sure. Lauren McGee in ish. Trowelay, with Derek Trowelay. Preston Hurt. Deshavine Ella Bader. Nish and Council. Corha Cup. Joe Ashley Murphy. Kite here. Gets on over her father, Orlo Dwyer. Oh, she finished off like Lahama. She tries to anek all of her father, Son Emmert. Michigan Council. Joe Atkinson. Boateg Atkinson. Kicks air. Brunta. Trastnalin. Maloney. Make Deshawan Ella a captain the Dyer and so make Deshawan Ella egg Maloney in it. A Hurson, go Heschel, go Crean, a draw row, a Turtfen Moide, a Casa, Harnashley, a draw Lauren McGee. McGee, a Hurson, Trastig in Tonadi, near Rickard, Leshan pass. Unlawfully Clay, Deirdre Gainey, Harnashley Shin, Maureen Atkinson. Fechan Quinkin, Trasna, a Meg Lechan saw Lauren McGee didn't go home to Joe Caffrey a Crumma, Caffrey didn't miss Dachar Boyo, Cadé, Marjamu and son of Nachuli, Maria Curley. And he rushed the gear kick Erica Alaka, like Mishnach and Shan Sponge and Maria Curley, Dochert and Shan, Hashi and Fold, August Hammer, Glee, Caffrey and Shan, Hits and Leogen Shan. Fuxi Sosi, Vichy Bednach Cheej and Shen, Ach Nyartnet Mishnach, she's a reliever and Shen, Agus kick Carach Kuiga base on. Tash Drawcham, Bejo Shach Noyer and Ishmarcus, Ach is Kinte, Jeshuan Ella. Darren, that's the main, or Tucker the main, Agus Moira and Council of Vast Marnoff Lissagan, Keve Dama Hafaka, and Peshkela, and Shaskin home at Timmerhape, Kinte. I have Gnoim at that. It's Maloney and Machley. He has to know Captain Lawrence on Quehasa Hallow and the Seacha Corher Shulaka. Shokul Maloney. Hashi Dinamistachar Void, the Crunching Council Shearer, Joe Rowe, Glickastasso Rowe and son, and Council the Hornash, Joe Kelly. And son Maloney, Leshanasso, the Turtfest score. Oh, they hate the score! Oh, Ashing Maloney! The best shin on scores and kick Kinu the Hansa. It does get luckily enough. Mutta Gus Chapman a Brandwer Urador and Shen, to Loch Lannon a DCU a Keller, a Fos Nil and Adog Shady, Bedi go Joshua Chance one Elago UL and Shen, on score a gash and on in Shen, Quivnig or Denum Ski and Shen, Trisha Hart the Boy all. Woods and Sonic McHale, Agus a Reiglish and Nimmert. No Castogo here, Macht the Reiglish.
Cahamid and Clugust up and so. Agus Noro DCU Sheenton son. Agus a just dressed agus well Gourmet. No larger fight to. It's going to be Leah Caffrey on Sheenton. Or Leish Foss of her hit. The second. And we saw another bear rog with no to one fucking the one last play. No. Peshkala, Kinte, Deshuan Ella, Dulska Limni, Ux to Fiona McHale. Something more handful. DCU in ish. They never win it. And then spots on there or fall to Fiona McHale, Leah Caffrey Bucht. Mar Visa Ronnie slow hit. We have DCU there. Hitler and Clay Canish of Hobbilis of Cool Jack is Halliday and lost in the win old school Limney. Booder of Hobbilis and A, Booder of Hobbilis of Deb, Booder of Hobbilis of Hainiab, on Iroiglo, and Boo Holt of Hobbilis of Hockdale. Her national old school Limney. Now Trishva Unta. Three keen Butch, because only a couple of the animals. Agus á Corny Crahor, Orhead Gourmet Food Parlour, Buite, Ega DCU, Brisha Creed, Old School Limney, Brisha Creed, the Lahady, Emer Scally, Vi Outach ar Fadov, son of Ora, ach well, Feirin, agus Feirin Banistich, the DCU a Kellura. Cínta, agus béisiad Harvah sásta leis an tuspáanta a bhí acha, chafarrá freisin go Ashley Maloney, nuair a tháinig sí isteach ar Easter barc, bhí siad an anbrathairíonn sin le tuairt faoi scór ionta chun imirt, fach an trúad an sin Goldsca Limney, chuir siad sár iireachta isteach, ach is cínta beidir go an chúil sin a bhí a fuair siad a tastal níos luaithe, na kickannaí sin a bhí an, nuair fuair DCU a bhí an buntáiste sin acha a gúnaí, agus is dóigh se acha le seasta síra sin. Níl an áras faoi marchas sáthas pantas agus an chuid go na calaní seo gimmert sin na condathe, béisiad le feiceáil sa saoir agan agus go háirid is an sreathatá tarla faoi láthair. Well, an score úntach cinúnach son ó Ashling Maloney ach náidin derúd ar an héna dó deirg a fór Sarah Rowe ach uine an so im héin máirgus mar so buchla UCD Carrémach buchach dó dhéag agus son a puinte bháin ar Old School Limney a fór 9-7 Slán Tamil. Once again, congratulations to Dublin City University 2018 Gourmet Food Parlour O'Connor Cup champions. If we could have the DCU captain Ashley Maloney to the stand to accept the O'Connor Cup.
Could our winners, DCU Dulcas here, and please come to the presentation area, please, as your captain, Aisling Maloney, is about to lift the O'Connor Cup. Gwynnwys na, Anna Sarn Focha Queer of Gochlin, Gudi Onokoid Special Shot in you. It gives me great pleasure to welcome you all here to the National Sports Campus for our O'Connor Cup final. And what a game it has been. A massive congratulations to both teams and a wonderful display of football here today. Well done to all the players and their management teams. We knew this was going to be a close call and we were all, very excited waiting for this game. But, it came down to a kick of a ball at the end of the day. I think we all thought we were going to be going to extra time. So well done to all of the players and the teams for all of the work that they put in, for their management and for all the commitment that they put in. It's great to see so many players here today playing with each other that we would normally see playing against each other and vice versa. And I'm sure it's a great experience for you as well, being involved in O'Connor Cup and all of the preparation that goes into it. So it's great to see that aspect of the game. Many congratulations also to the HEC organising committee, who've done a wonderful job, not just for this weekend, but for all of the games in the run-up and the lead-up to the finals this weekend. And a big round of applause to everybody involved there for all of their hard work. I'd also like to thank IT Blanchardstown and the National Sports Campus here for hosting our finals. As you can see, the facilities have been brilliant all weekend under difficult conditions. And many thanks to our volunteers who were out here yesterday shoveling the snow off the pitch, which is, great to see that we have so many volunteers and so many people involved to ensure the smooth running this weekend. And also to all of our officials and our referees and umpires who've given up their time this weekend as well. We're very fortunate this year to have new sponsors involved in the Gourmet Food Parlour coming on board as sponsors for the O'Connor Cup weekend, and we're very grateful to them for their input and for all the lovely food we've had this weekend from them as well. So many thanks to everyone there. And at this point I'd like to call on Lorraine Byrne from the Gourmet Food Parlour, who's going to make the presentation of our Player of the Match Award. And I think, without question, one player made an outstanding contribution to her team's winning today. And that player is the player who's standing beside me. And finally, a big cheer to all the mothers here today for Mother's Day. Without you, we wouldn't have all these wonderful players here and the great commitment that we see from everybody. So I hope you enjoyed the rest of the day. You certainly had a great game to watch here today. So without further ado, it gives me great pleasure to present the O'Connor Cup to DCU and to their captain. It's an absolute honour to be standing up here today, accepting this cup on behalf of the girls. I can't thank you enough for the effort that you've put in throughout the year. I haven't any of this kind of talk beforehand, but I suppose there's one man in particular that this cup is for today. He's standing down there with the banner on, and we went through a tough season during the year, and I suppose everyone heard about it. But Peter, this is all for you. Year. It's great. College football is the best football, playing with girls from different counties. Competitive as well. Even playing against your own best friends. I'm sure DCU girls and UL girls, you go back to your counties and companies next weekend. And that's what is the best of college football that year. I suppose
we're throwing a few digs each other on the pitch, but off the pitch then we're back best friends again, and that's what it's all about. I know I'm very emotional standing up here. The mother's standing there looking at me, making me emotional. But, yeah, no, I'm speechless. Like, I can't thank anyone enough for this. And I suppose we're delighted that this thing has come back to DCU this year, sorry. 3 cheers for the ref. And last of all, 3 cheers for you all. Like, there's no stopping you whatsoever. Come back every year, doing the double, win the last year. I think it's a double you're going for this year. It's absolutely incredible. The players you have are phenomenal. But I'm sure no doubt next year you're back again. But I'll let you be 3 cheers as well. 3 cheers for you all.